వెల్కమ్ అండి. ఇవాళ విల్ డూ ఎ క్విక్ ఇంట్రొడక్షన్ టు ప్రోగ్రామింగ్ విత్ పైథాన్. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ పైథాన్? పైథాన్ అనేది ఇట్స్ వెరీ పాపులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇది గ్విడో వాన్ రాస్మన్ ఆయన 1991లో రిలీజ్ చేశారండి ఇది. సో దిస్ బికెమ్ వెరీ ఫేమస్. దీనికి పైథాన్లో 2 వెర్షన్స్ ఉన్నాయి. పైథాన్ 2 ఒకటి, పైథాన్ 3 ఒకటి. పైథాన్ 2 అన్నది స్లోగా డీకమిషన్ అయిపోయింది. బట్ స్టిల్ దానికి ఒక మంచి యూజర్ బేస్ ఉన్నారు. ఇంకా దానికి సపోర్ట్ ఆపేసినా కూడా దట్ ఈస్ స్టిల్ వెరీ ప్రెవలెంట్. బట్ మనం ఈ ట్యుటోరియల్ ఈ సిరీస్కి విల్ బి యూజింగ్ పైథాన్ 3. సో ఎక్కడండి యూజ్ చేసేది మ్యాక్సిమం? ఎందుకు పైథాన్? వై నాట్ సమ్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే, ఇప్పుడు బేసిక్గా 3 పాపులర్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయండి దట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ రన్నింగ్ ఆఫ్టర్. ఫస్ట్ వన్ పైథాన్, రైట్? సెకండ్ C++ or Java, right? Third one is JavaScript. సో దీస్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ పాపులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ఇప్పుడు ఏ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినా కానీ, లేదా మీరు యాడ్స్ చూసినా, జాబ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ నోటిఫికేషన్స్ చూసినా కూడా ఇట్స్ ఐదర్ వన్ ఆఫ్ దీస్ 3 కాంబినేషన్స్లోనే ఉంటుందండి. సో మీకు నచ్చిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, మీరు ఏదైతే కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారో దాన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రెష్, మీరు కొత్తగా ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకుంటే ఆ హైలీ రికమెండ్ పైథాన్. ఎందుకు అనేది వీల్ సీ ఇన్ ఫర్దర్ స్లైడ్. ఓకే, సో పైథాన్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ యూస్ చేస్తాం. 2 ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయండి. జాంగో అనే ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంది. ఫ్లాస్క్ అనేది ఒక మైక్రో సర్వీసెస్ ఫ్రేమ్వర్క్ దట్స్ రియలీ గుడ్. అది కూడా ఇఫ్ ఈ సిరీస్ గోస్ ఆన్ వెల్ వీ విల్ లుక్ ఇన్ టు ఇంట్రడక్షన్ టు ఫ్లాస్క్ కూడా. GUI డెవలప్మెంట్. GUI అంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డెవలప్మెంట్ అండి. స్క్రీన్స్ డెవలప్ చేయడానికి వాటికి కూడా ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి రెడీగా. ఇది జస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంటే కాకుండా సైంటిఫిక్ అండ్ రీసెర్చ్ పర్పసెస్ కూడా బాగా యూజ్ చేస్తారండి. SciPy, NumPy, Pandas అనే ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. దీంట్లో స్టాటిస్టికల్ కానీ, సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ వాల్యూస్ కానీ, న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ, ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని ఇన్బిల్ట్ వస్తాయి. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. Pandas డేటా ఫ్రేమ్స్ వచ్చేస్తాయి మనకి. సో ఇట్ బికమ్ ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది ఇట్ బికమ్ సో ఈజీ. యూ కెన్ స్లైస్ డైస్ డేటా, అంటే డిఫరెంట్ ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసి మనకు ఎలా కావాలంటే అలా డేటా ఫ్రేమ్ని క్రియేట్ చేసుకుని వాటి మీద ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ లాట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఇట్. సో మిగిలినవన్నీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్, యాజ్ యూ నో, సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ నెట్వర్క్ ప్రోగ్రామింగ్. సో మళ్ళీ పైథాన్ 3 విల్ బి యూజింగ్ పైథాన్ 3. ఓకే, వై పైథాన్? ఇది చాలా ఈజీ టు యూజ్ అండి. ఈజీ టు లెర్న్ అండ్ ఈజీ టు యూజ్ కూడా. మీరే చూస్తారు యాజ్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ హౌ సింపుల్ ఈజీ ఇట్ ఈస్ కంపేర్డ్ టు అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫ్రీ. ఇది ఓపెన్ సోర్స్ అండి, ఓపెన్ సోర్స్ కోడ్ ఇది. ఈవెన్ ఫర్ కమర్షియల్ యూస్, ఫ్రీ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, రైట్? కమర్షియల్ యూస్ కూడా మీరు ఏం లైసెన్స్ ఏం తీసుకోక్కర్లేదు. యూ కెన్ ఫ్రీలీ యూజ్ ఇట్ ఫర్ కమర్షియల్ పర్పసెస్. పెద్ద పెద్ద MNCs కూడా వీటిని వాడతారండి. దే హ్యావ్ దర్ ఓన్ కస్టమ్ సోర్స్ కోడ్. దాని మీద వాళ్ళు బిల్డ్ చేసుకుని, రైట్, దే యూజ్ దర్ ఓన్ వర్జన్స్ ఆఫ్ పైథాన్ కోడ్ అనమాట. దిస్ వర్క్స్ ఆన్ మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఇది విండోస్లో ఆపరేట్ అవుతుంది, విండోస్లో రన్ అవుతుంది, మ్యాక్లో రన్ అవుతుంది, లైనక్స్ మీద, రాస్బెరీ పై మీద కూడా. చిన్న బోర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, రాస్బెరీ పై అనే బోర్డ్స్ కూడా వచ్చాయి కదా, దాని మీద కూడా యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ప్రోగ్రామింగ్ అండి. సో ఇట్స్ దాట్ ఫ్లెక్సిబుల్. మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ సింటాక్స్ అనేది ఇట్స్ వెరీ సిమిలర్ టు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండి. సో ఫ్యూ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్తో యూ కెన్ రైట్ గుడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నమాట దీని మీద. సో ఇట్స్ ఫాస్టర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అన్నట్టు, రైట్? సో పైథాన్ అనేది ఇట్ రన్స్ ఆన్ అన్ ఇంటర్ప్రిటర్ సిస్టమ్ అండి. ఇంటర్ప్రిటర్, కంపైలర్ అని 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మీకు లేటెస్ట్గా మీరు C ప్రోగ్రామింగ్ చేసినట్లయితే ప్రతి కోడ్ని మీరు ఫస్ట్ కంపైల్ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్? ఫస్ట్ యూ కంపైలర్ దాన్ని కంపైల్ చేస్తుంది. అవన్నీ చేశాక దెన్ ఇట్ బికమ్స్ అ మెషిన్ సోర్స్ కోడ్. దాన్ని రన్ చేస్తాం, రైట్? బట్ దిస్ సిస్టమ్ ఇస్ ఇంటర్ప్రిటర్ సిస్టమ్. ఎవ్రీ లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతూనే ఉంటుందండి. యాజ్ ఫార్ as we write it, it gets executed అనమాట. దానివల్ల మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ యూజ్ ఫర్ ప్రోటోటైపింగ్, రైట్? పైథాన్ అనేది ప్రోటోటైపింగ్కి చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా యూస్ చేస్తారు. ప్రోటోటైపింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్, ఒక ప్రోడక్ట్ని లేకపోతే ఒక యాప్ని డెవలప్ చేసి ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు, రైట్? మీరు దానికి ఫండింగ్ చూస్తున్నారు, లేదా మీ కంపెనీలో ఒక యాప్ ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు. దానికి అప్రూవల్ రావాలంటే మోస్ట్లీ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వాలంటే ఆ ఫండింగ్కి దే ఆస్క్ ఫర్ ఏ ప్రోటోటైప్ అండి. ప్రోటోటైప్ అంటే ఒక స్మాల్ సింపుల్ స్కేలబుల్ వర్షన్ క్రియేట్ చేయాలి, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న యాప్, IRCTC లాంటి యాప్ ఉందనుకోండి. IRCTC చిన్న యాప్ కాదండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. IRCTC బేస్ మోడల్ ఒక 100 యూజర్స్కి ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఆ వర్క్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది, రైట్? స్క్రీన్స్ ఎలా ఉంటాయి, నావిగేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ప్రాసెసింగ్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది చిన్న క్విక్ ప్రోటోటైప్ క్రియేట్ చేసేసి పైథాన్లో దాన్ని తీసుకుని యూ కెన్ గెట్ అన్ అప్రూవల్ ఆన్ ఇట్ అనమాట. దెన్ యూ విల్ స్కేల్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్?
ఇప్పుడు ఐఆర్సిటీసీ 100 యూజర్స్కి అయితే క్విక్గా ప్రోటోటైప్ చేయొచ్చు, బట్ అది స్కేలబుల్గా ఉండాలి కదా. ఇట్ హ్యాస్ టు సపోర్ట్ ఆల్మోస్ట్ 1.5 బిలియన్ ఇండియన్స్ కదా. సో ఈ ప్రోటోటైపింగ్కి పైథాన్ అనేది ఇట్స్ వెరీ ఫేమస్. సో సింటాక్స్ కంపేర్ టు అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, ఇది మెయిన్ అండి. ఇది చాలా ఈజీ టు రీడ్ అండి. ఇట్ విల్ బీ లైక్ ఆల్మోస్ట్ మనం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ చదువుతున్నట్టుగా ఉంటుంది డైరెక్ట్గా చూసామంటే. ఇప్పుడు C++, జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఎవ్రీ సెంటెన్స్ ఎండ్స్ విత్ సెమీకాలన్. సెమీకాలన్ లేకపోతే ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది మనకి, రైట్. పైథాన్కి యూ డోంట్ నీడ్ టు పుట్ సెమీకాలన్, రైట్. ఎండ్ ఆఫ్ లైన్ సెమీకాలన్లో ట్రీట్ చేస్తుందండి. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ఇండెంటేషన్. పైథాన్ రిలైస్ ఆన్ ఇండెంటేషన్. ఇండెంటేషన్ అంటే ఇప్పుడు మిగిలిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ చూస్తే మనం కర్లీ బ్రేసెస్ వాడతామండి. ఓపెన్ బ్రేస్ అండ్ క్లోజ్ బ్రేస్, రైట్. దట్ డిఫైన్స్ ద స్కోప్. అది లూప్కి కానీ ఫంక్షన్స్కి కానీ, రైట్, క్లాసెస్కి కానీ స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఎ లూప్, స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్, స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ ఈ కర్లీ బ్రేసెస్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. కానీ పైథాన్ మటుకి బికాస్ దే వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ ఈజీ అండ్ సింపుల్ టు రీడ్, రైట్. చూడగానే సింపుల్ అనమాట. కొత్తగా ఎవరైనా నేర్చుకోవాలన్నా కూడా వాళ్ళకి కర్లీ బ్రేసెస్ ఇవన్నీ, సెమీకాలన్స్ ఇవన్నీ చూసి దే విల్ నాట్ ఫైండ్ ఇట్ ఆడ్ అనమాట. సో దిస్ వర్క్స్ ఆన్ ఇండెంటేషన్. ఇండెంటేషన్ అంటే ఏం లేదండి, ఇట్ విల్ బి లైక్ ఫోర్ స్పేసెస్ ఆర్ వన్ ట్యాబ్, రైట్. ఫంక్షన్ దాని కింద ఒక ట్యాబ్ ఇస్తే దట్ ట్యాబ్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా దట్ బి పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఫంక్షన్. దట్స్ హౌ పైథాన్ ఎగ్జిక్యూట్స్ స్కోప్ అండి, రైట్. ఇది ఎగ్జాంపుల్స్లో కూడా when you code it you will get to see them. అప్పుడు ఇంకా బాగా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో హౌ డు వి, ఓకే పైథాన్, ఓకే వీఆర్ కన్ఫర్మ్డ్ పైథాన్ బాగుంది, పైథాన్ యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాం. హౌ డు వి ఇన్స్టాల్ ఇట్, రైట్. ఇది ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ ఫ్రీ. సో డైరెక్ట్గా మీరు ఈ python.org అనే వెబ్సైట్కి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. వెళ్ళగానే మీకు సూటబుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అక్కడ ఆల్రెడీ ప్రాంప్ట్ చేస్తుంది. లేకపోతే మీరు అక్కడ కింద ఉన్న సోర్సెస్ నుంచి యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద వన్ దట్ you like and you can implement for your install for your operating system. ఓకేనా. ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, పైథాన్ వర్జన్ 3ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో అది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక ప్రాంప్ట్స్ అని నెక్స్ట్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేశాక, రైట్, ఇట్ కమ్స్ బై డిఫాల్ట్ విత్ ఐడిల్ అనే ఒక అప్లికేషన్, రైట్. అది మీరు స్టార్ట్లోకి వెళ్తే పైథాన్ ఫోల్డర్లో ఐడిల్ అనేది ఉంటుంది. ఇఫ్ జస్ట్ ఓపెన్ ఇట్, రైట్, ఐడిల్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, రైట్. ఇప్పుడు ఐడిఈస్ అని మీరు వినే ఉంటారు. విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఉంది, లేదా సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ ఉంది, లేదా ఆటమ్ ఉంది, రైట్, పైచార్ట్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఐడిఈస్. ఇది పైథాన్తో నేటివ్గా వచ్చే ఐడి, దాన్ని ఐడిల్ అంటామండి. ఇట్ కమ్స్ బై డిఫాల్ట్ విత్ రెండు. ఒకటి పైథాన్ షెల్ మోడ్లో రన్ అవుతుంది. ఇది ఆల్మోస్ట్ లైక్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో మనం సిలో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ వచ్చేసే ఆల్మోస్ట్ ఇంచుమించు అలాగే ఉంటుంది. నేను మీకు ఇది కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్గా. నెక్స్ట్ ఇస్ ఎడిట్ మోడ్, ఫైల్ ఎడిట్ మోడ్లో ఇక్కడ ఏంటంటే పైథాన్ షెల్లో వన్ సింగిల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి దాన్ని రన్ చేసుకోవచ్చు. ఎడిట్ అనేది యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్, ఇట్స్ అండ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ లాంటిది. దాంట్లో మనం అంతా కోడ్ చేసుకుని దెన్ యూ కెన్ రన్ దట్ మాడ్యూల్ అనమాట. ఓకే. సో విల్ క్విక్లీ జంప్ ఇన్ టు ఐడిల్, రైట్. అక్కడ మీకు క్విక్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తాను. సో వన్స్ ఐడిల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ ఓపెన్ ఇన్ ఈ ఐడిల్ షెల్ మోడ్లో ఓపెన్ అవుతుందండి. చూడండి ఎంత సింపుల్గా ఉంటుందో. ఇప్పుడు మనం 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిలో 2 వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసుకోవాలి, వాటికి సి వాల్యూస్ ఇవ్వాలి, లేదా ప్రింట్ఎఫ్లో, రైట్, ప్రింట్ఎఫ్లో ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తున్నట్టుగా ఇవ్వాలి. ఇక్కడ సింపుల్గా 2 + 3 రిజల్ట్ ఇస్ సింపుల్ 5, రైట్. 5 × 8, రైట్, 40. సో ఏం చేయట్లేదు, చాలా సింపుల్, ఈజీ టు యూస్. మనకి ఏం కావాలో అరిథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ షెల్లోనే రన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్. 5*2. ఇక్కడ మిగిలిన ప్లేసెస్లో క్యారెట్ అనే ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తాం కదా స్క్వేర్స్ చేయడానికి. ఇక్కడ మటుకి డబల్ ఆస్ట్రిక్స్ వాడాలండి. 5² అంటే 25 రావడానికి. ఓకే, చూసారు ఎంత సింపుల్గా ఉందో. సో యూ కెన్ రైట్. ఇక్కడ కూడా మనం డైరెక్ట్గా ప్రోగ్రామ్ కూడా రాయొచ్చండి, బట్ ఐ రికమెండ్ యూజింగ్ అన్ ఎడిటర్, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ప్రింట్ చూద్దాం. ప్రింట్ ఆల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ మనం స్టార్ట్ చేసేది ఇట్ హ్యాస్ టు బి విత్ హలో వరల్డ్ కాబట్టి ఒక ప్రింట్ హలో వరల్డ్ చేద్దాం. ఇక్కడ మిగిలిన కోడ్ సింటాక్స్తో సి ప్రోగ్రామింగ్ వాటితో చూస్తే అది ప్రింట్ ఎఫ్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ జస్ట్ ప్రింట్ అండి. ప్రింట్ అని బ్రేస్ ఇవ్వగానే చూసారా, ఇట్ ఇస్ ప్రాంప్టింగ్ అస్ దాంట్లోని పారామీటర్స్ ఏంటి, దాంట్లో మనం ఏ వాల్యూస్ ఇవ్వాలి, ఏ మ్యాండేటరీ ఉన్నాయి, రైట్, వాల్యూవా, సపరేటర్, రైట్, అండ్ విత్ న్యూ లైనా, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇది పోను డిస్కస్ చేద్దాం బాగా. బట్ ఫర్ నౌ క్యారెక్టర్స్ స్ట్రింగ్స్ అనేవి విత్ ఇన్ డబల్ కోట్స్ కానీ సింగిల్ కోట్లో కానీ మనం ప్రింట్ లోపల ఇస్తాం, రైట్. డబల్ కోట్స్ హెల్లో వరల్డ్, క్లోజింగ్ ద బ్రేసెస్.
చూసారా ఇక్కడ నాకు ఎర్రర్ ఎండ్ ఆఫ్ లైన్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ వచ్చింది, ఎందుకంటే నేను అక్కడ ఐ మిస్డ్ డబల్ కోట్స్ ఎండింగ్, రైట్. ఇది మిగిలిన ఐడిస్ వాడితే ఇవన్నీ మిమ్మల్ని ఇట్ విల్ స్పాయిలర్స్ అండి. బేసిక్గా ఏంటంటే ఇట్లా ఆటో క్లోజ్ ఇవన్నీను. సో అక్కడ డబుల్ కోట్స్ తెలియదు కాబట్టి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇఫ్ ఐ రన్ నౌ, సీ దిస్ ఇస్ అవర్ హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్. సో కంగ్రాచులేషన్స్, వి రోట్ అవర్ ఫస్ట్ హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఇది షెల్లో ఇది చూసారా లైన్ బై లైన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది ఇంటర్ప్రిటర్. ఓకే, ఇలా కాకుండా మనం ఒక టెక్స్ట్ ఎడిటర్లో రాసుకోవాలంటే ఆ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. వాట్ యు డూ ఇస్ గో టు ఫైల్, న్యూ ఫైల్, ఓకే, దెన్ ఫైల్, సేవ్. దీన్ని మనం ఐల్ సేవ్ ఇట్ మై డెస్క్టాప్ ఫర్ నౌ, టెంపరీ లొకేషన్. నార్మల్గా ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్లో సేవ్ చేసుకుంటాను. ఐల్ సే హలో 1.py. ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ఇంపార్టెంట్ అండి. .py py అనేది పైథాన్ ఫైల్స్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్, అది మనం మ్యాండేటరీగా ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఇది టెక్స్ట్ ఎడిటర్. మనకి యూ కెన్ రైట్ మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్, ఫంక్షన్స్ రాసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మనం సేమ్ అక్కడ ప్రింట్ హలో వరల్డ్ ఇచ్చి వెన్ ఐ హిట్ ఎంటర్ మనకి షెల్లో రన్ అయినట్టు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వదు. దానికి యూ హ్యావ్ టు కమ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ టు రన్ అండ్ దెన్ సే రన్ మాడ్యూల్. ఓకే, ఇట్ విల్ సే సోర్స్ మస్ట్ బి సేవ్డ్. ఓకే టు సేవ్, ఓకే అంటే ఇట్ విల్ బి సేవ్డ్. ఐఎమ్ డూయింగ్ ద సేమ్ మిస్టేక్ అగైన్ అండ్ అగైన్, ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ. రన్ మాడ్యూల్, ఇట్ లాస్ట్ టు సేవ్ అగైన్. ఓకే అందాం సేవ్ అన్నప్పుడు, then it's printed again. Okay na, right? Then you can go back to your hello again. You'll write some more code. For loop చూద్దామా. for I in range, చూసారా ఇక్కడ రేంజ్ అని ఓపెన్ బ్రేసెస్ ఇవ్వగానే ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద సింటాక్స్ అయితే ఏమైనా ఉన్నాయో దాని పారామీటర్స్ ఏమి ఇవ్వాలో అవన్నీ ఇట్ విల్ కమ్ బై డిఫాల్ట్. సో దట్స్ అమేజింగ్, రైట్? ఇట్స్ ఈజీ టు కోడ్. సో ఫర్ రేంజ్ ఇన్ 10 print hello world. ఈసారి కోడ్స్ ఏం మిస్ చేయలేదు. సో ఐ జస్ట్ కామెంట్. యా, ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. హ్యాష్ ఉంటే లేదా పౌండ్ సింబల్ అంటాం కదా, అది ఉంటే ఇట్ విల్ బికమ్ ఐ కామెంట్. సో ఇంటర్ప్రిటర్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్. మనం ఏమైనా కామెంట్స్ పెట్టాలనుకున్నా ఆర్ ఏమైనా లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొద్దు అనుకుంటే విల్ జస్ట్ పెట్టే కామెంట్. సో ఐ గో టు రన్ అగైన్, బట్ బిఫోర్ దట్ ఐ విల్ గో ఫైల్, సేవ్, ఓకే, అండ్ రన్ మాడ్యూల్. చూసారా ఇట్ హస్ ప్రింటెడ్ 10 times హలో వరల్డ్. ఓకే, సో ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. ఇట్ బికమ్స్ వెరీ సింపుల్ యూజింగ్ పైథాన్. పైథాన్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడాలంటే వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ చూద్దాం. ఓకే, a = 6 నేను షెల్లో ఇప్పుడు చేస్తున్నాను అండి. a = 6, రైట్, b = 5, రైట్. ఇప్పుడు ప్రింట్ a అని అనుకోండి, ఇది ప్రింట్ మీ ద వాల్యూ ఆఫ్ a. ఇప్పుడు ప్రింట్ b అని అనుకోండి, ఇట్ ప్రింట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ b. ఇప్పుడు మనం మిగిలిన సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఇట్లా చూసినట్లయితే ఎప్పుడైనా వాల్యూ స్వాప్ చేయాలంటే, అంటే ఏ వాల్యూ బీకి, బి వాల్యూ అంటే A5 B6 చేయాలనుకోండి, దానికి ఇంకో టెంప్ అనేది థర్డ్ వేరియబుల్ అవసరం ఉండేది దాంట్లో. అప్పుడు ఏమన్నా అంటే టెంప్ = a, రైట్. టెంప్ = a అనేవాళ్ళం, a = b అండ్ b = temp. సో ఈ ఏ వాల్యూ పోకుండా ఉండడం దాన్ని టెంపరీగా స్టోర్ చేసి దెన్ బి వాల్యూని ఏకి అసైన్ చేసి దెన్ టెంప్లో ఉన్న ఏ వాల్యూని బీకి చేసేవాళ్ళం. అదే సేమ్ థింగ్ ఇక్కడైతే ద సేమ్ థింగ్ విత్ ఇన్ పైథాన్. చూడండి, a, b = b, a అంటే ప్రింట్ a, b చేస్తాను. చూడండి 5, 6 చూసారా, ఈ a = 6, b = 5 ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఇట్ స్వాప్ ద వాల్యూస్, రైట్. సో ఇలాంటివి చాలా 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 ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వేరియబుల్స్కి డైరెక్ట్గా మల్టిపుల్ అసైన్ చేయొచ్చు. మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ ఒకసారి a, b, c = 1, 2, 3, రైట్. ప్రింట్ ఇచ్చి చూద్దాం. ప్రింట్ a, b, c, రైట్. చూసారా, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ మల్టిపుల్ అసైన్ వేరియబుల్స్ అంటారు. ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అవన్నీ వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో లేవండి. దిస్ ఇస్ వెరీ ఈజీ, యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అండ్ ఈజీ టు యూస్. మీరు ఐ హోప్ దట్ యూ గెట్ ద వాల్యూ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. మీరు ఏదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఏదో ఒకటి, ఇది పైథాన్ అనే కాదండి, స్టార్ట్ విత్ సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, గెట్ స్టార్టెడ్, రైట్, అండ్ దెన్ విల్ సీ హౌ దిస్ ప్రోగ్రెసెస్. సో దీంతోపాటు మై ఇంటెంట్ ఇస్ టు క్రియేట్ బిగినర్స్కి తెలుగులో, రైట్, బిగినర్స్కి పైథాన్ ఇంట్రడక్షన్ ట్రైనింగ్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నది నా ఇంటెంట్ అండి. సో మెయిన్గా వై తెలుగు అంటే మిగిలిన యూట్యూబ్ ఆన్లైన్ ఇవన్నీ వీడియోస్ చూసినప్పుడు
ఇంగ్లీష్‌లో అయితే ఉన్నాయి గానీ, తెలుగులో నాకు పెద్దగా కంటెంట్ కనిపియలేదు. వై స్పెసిఫికల్లీ తెలుగు అంటే, నేను యూఎస్‌లో వర్క్ చేసినప్పుడు ఆర్కిటెక్ట్స్ వీళ్ళంతా వచ్చేవాళ్ళండి. ఆర్కిటెక్ట్స్ కానీ, డిజైనర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ రష్యా నుంచి కానీ, ఫ్రాన్స్ నుంచి కానీ వచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్‌లో అంత స్ట్రాంగ్ కాదు. రైట్? బట్ దే వర్ అమేజింగ్ ఎట్ దేర్ డిజైన్స్. వాళ్ళ ఆర్కిటెక్ట్స్ డిజైన్స్ కానీ, వాళ్ళ ఆర్కిటెక్చర్ కానీ, సాఫ్ట్‌వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇట్ వాస్ రియల్లీ అమేజింగ్ అనమాట. వాళ్ళు ఆ స్కిల్ వాళ్ళకంత స్ట్రాంగ్‌గా ఉంది కాబట్టి, వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాకపోయినా, మిగిలిన వాళ్ళ యూఎస్‌లో ఉన్న బిజినెస్ వాళ్ళు లేదా యూఎస్‌లో ఉన్న డిజైనర్స్, టెక్నికల్ స్టాఫ్ అంతా వాళ్ళు దే ట్రై టు అండర్‌స్టాండ్ అండి. దే యూజ్డ్ టు హైలీ రిగార్డ్ దెమ్. సో, లాంగ్వేజ్ షుడ్ నాట్ బి ఎ బ్యారియర్. ఓకే. మనం నేర్చుకుంటే, స్కిల్స్ పెంచుకుంటే పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ అందరికీ రావాలి. ప్రోగ్రామింగ్ ఎవ్రీబడీ షుడ్ బి కంఫర్టబుల్ టు ప్రోగ్రామ్. రైట్? ప్రోగ్రామింగ్ మనకి బాగా వస్తే దెన్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మీద డిపెండెన్సీ సెకండరీ అయిపోతుంది. సో, ఐయామ్ జస్ట్ ట్రైయింగ్. ఇది నా వంతు కృషి. సో, ఐ హోప్ యూ విల్ సపోర్ట్ దిస్. మీకు ఈ వీడియోస్ నచ్చితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా దీనివల్ల ఉపయోగపడతారనుకుంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. ఐ హోప్ దిస్ వాస్ యూస్‌ఫుల్. థాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైమ్. జై హింద్.